제5화 계승자 모두에게나 보리와 돌아갈 것이 있다. वाक्य कमाल का खाना था। कुछ होना चाहिए था ना। उसे उसे कोई राक्षस तो नहीं खा जाएगा। जाने दो। 아 몰랑. हे भगवान, रक्षा करना उस घमंडी मूर्ख की जो भाग निकला और मेरे लिए सारा खजाना छोड़ गया। 간지라는 치맛자락으로 입을 쓱 닦고 나서 골 안으로 들어섰다. संभल के 여길 왜? चुपचाप। ओ, वो ठीक है। वो गहराई में क्या कर रही है? वो दोनों कौन है? 간지라는 가뿐히 암석 위를 기어 올라갔다. मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी सारी चट्टानें हैं। ठीक है, चढ़ते रहो। लगभग पहुँच गए। 지저분한 말을 열심히 위로 보았다가 암석 위에 딱 적당히 튀어나와 있는 곳으로 기어오르던 찰나. 뭐야? 무언가가 간지라의 발목을 잡았다. ये क्या है? 그녀가 미간을 찌푸리며 시선 아래를 내린 순간 잘린 손 하나가 시야에 들어왔다? 잘린 손? 그 샤먼 그건가? 의수? 간지라는 반사적으로 힘껏 걷어찼다. 금이 잔뜩 까있던 잘린 손이 공중으로 날아. 이거 그거구나. 그 석상들 그 부서지고 남은 잔해구나. 금이 잔뜩 까있던 잘린 손이 공중을 날아갔다가 다시 바닥으로 떨어졌다. 그리고 부서진 소리와 함께 다시는 움직이지 않았다. 손이 발목을 잡았다는 거 보니까는 아직 의지가 남아있었나 보네. 대체 무엇인가? 정말 누군가의 손이 걸까? 이곳에 왜 손이 있는 걸까? 소녀의 심장이 바운스 거렸다. 그녀는 숨을 죽인 채 용기를 내서 조각들 앞으로 다가가 확인했다. ये पत्थर है क्या? 몇 번 망설이던 간지라가 손을 뻗어 돌 조각을 건드리는 순간 아하! 조각들이 재빠르게 합쳐지기 시작했다. ऐसा लगता है कि ये वहाँ मौजूद बदसूरत मूर्तियों में से एक है। अरे, ये क्या हिल सकती है? 무한 리스폰이네. वाओ, ये बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही। 소녀의 눈에서 흥분의 빛이 넘시거렸다. 왜? किताब की कहानी की तरह। हाँ, ये सही है। वो खजाने की रखवाली करने वाले गोलेम। 왜 이렇게 천진난만하지? वो सच है, मैं जानती थी। और वो अजगर जो महल को खाता है, वो रत्न जो समुंदर को तोड़ता है। खुल जा सिमसिम। मिस शर्जा झूठ बोल रही है। वो परी कथाएं नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दो सहायक हैं। वो खजाना खोजने वाले हैं। उन्होंने रक्षकों को हराया है। 아직 쓰러뜨린 건 아니지 않나? 영분한 소녀는 자신의 생각에 확신하며 단호하게 고개를 끄덕였다. ओ हाँ, बस छुप कर उनका पीछा करो और मुझे कम से कम थोड़ा सा खजाना मिल जाएगा जो वो पीछे छोड़ गए हैं। जैसे कासिम ने तराजू से सिक्का निकाला था। 왜야? 간지라는 자신의 발견에 한껏 들떴다. 벌쩍벌쩍 뛰며 뒤돌아선 간지라는 암석 위로 다시 훌쩍 올라가 석굴 안쪽에 있는 사람들을 향해 천천히 다가갔다. 지라야, 너 끝났어. I think I understood every Hindi word, but none of them make any sense anymore when put together. 난장판이 된 석굴 안에서 세 사람이 서로 얼굴만 쳐다봤다.
남자는 머리를 두들기며 갈라보나의 말을 하나씩 되새겨보기 시작했다. You're saying Kumar. That Kumar I know? The sister whom I've only seen once in my life. 맞네, 내가 그 프롤로그 보면서 추측했던 내용이 맞잖아. Is also my tutor in the university. Plus, she's a bad guy associating with the Manus. 마트에다가 들고 있던 서류를 천천히 내려놓는다. 아니 신분증 봤을 때 서류를 봤지 참. 그 서류가 그 쿠마르 거구나. 쿠마르가 재건의 쪽이었으면은 갈라보나도 약간 영향을 받은 거 아니야? 지도 교수였는데? So these abnormal growth curves, the fluctuation of celestial energy is a man-made result? 아니 그 우주적 에너지를 개인이 만들어낼 수 있어? 인위적으로? Actually, I'm not 100% sure about the 재건은 association. 되지. But yes, your conclusion about the growth curves is right. 그녀는 다시 정리한 서류 뭉치를 넘겨받았다. The fluctuation was caused by an unnamed celestial body, and its existence is only known to Kumar and me. It was the object of our research at Banner University. At that time, we found some arcanum-related materials very helpful for our project. But then, 갈라보나가 살짝 고개를 저었다. she was way too radical. Arcanum is strictly prohibited in the field of human science, and we were expelled from the university. After that, our disagreement got even worse. In the end, but apparently, neither of us gave up on the research. We could frequently feel the existence of each other from the changes of the celestial body. 자기가 속해 있던 그룹에서도 버림을 받았네. And one day, I found an abnormality during the observation. The energy never fluctuated in such a fierce and peculiar way. I decided to contact her. But when I finally found the lab she had worked in, the staff told me she had already left. 일단 망할 가족들이란 거 봐서는 가족들한테도 이제 배척을 받았고 이제 거기서 이제 사회에서 나왔는데 마도학자라고 또 여기서 또 연구 주제 같은 거 이제 논문이랑 그런 게 전부 다 부정되고 나한테 뺏기게 쳐서 2차적으로 배신을 당한 거지. 그녀는 마티다를 보며 말했다. Our common friend told me she had seen Kumar by coincidence. She saw her leave with Amanis. 그러니까 가족한테도 배신당하고 사회에서도 배신당했는데 마침 여기 재건의 손이 꼈다? 그래, 재건이 꼬드겼구나. 우리 쪽에 붙으라고. 근데 재건한테 무슨 이득이 있어? 갈라바나가 펼친 그녀의 왼손에는 지저분한 돌아나가 놓여 있었다. 마도학도 잘 못쓴다며. 형태가 불분명히 명확하게 알아볼 수는 없지만 마치 신상 같았다. And I found this from what she left behind. I compared it to the hole in the wall. It does come from this cave, and it has something to do with the arcanum-related materials on that celestial body. But Kumar never makes mistakes. This one is more like a clue she left to me. I don't understand her. Judging from the situation, apparently I'm not the only one invited. 그녀는 오른손에 쥐고 있던 별로 소중하게 다루지 않은 듯 마구 끼어진 편지 봉투를 내보였다. 봉투에는 파란색 스탬프와 밝은 노란빛의 실링 왁스의 코끼리 형상이 찍혀 있었다. 그런데 봉투 안에 누르스름한 편지지엔 아무것도 쓰여있지 않았다. Oh, this is getting even stranger than seeing those moving statues. 이것도 막 그거 아니야? 막 불이나 막 그런데 비춰보면 막 보이는 그거? Like I said, 특수용지? I am. Well, to be more precise,
I almost am the last living member of my family. 갈기머리가 실링 왁스 위에 위풍당당한 코끼리를 가리킨다. This stamp was supposed to come from a special seal that belongs to the heir of the family. Unfortunately, it was passed down to me, and I lost it to a bear many years ago. 아니 그러면은 쿠마르는 곰이 먹은 곰을 찾아내가지고 뭐 배를 갈라서 꺼낸 거요? 아니면은 먹은 곰이 싼 똥에서 꺼낸 거요? I checked the postmark on the envelope and found the letter came from this remote cave where even rock pigeons don't bother to pay a visit. Since it is highly unlikely that the bear with my seal in its belly would take transport all the way to a cave to send me a letter, I decided to come here myself and find out what this was all about. But there's one thing I found weird in what you said. 갈기머리는 잠시 주저했다. As far as I know, my sister is even worse than unqualified. If taken as an arcanist, she's almost like a human. It's nearly impossible for her to use the most basic arcane skills. And this? 그가 두 손 펼친 바닥 여기저기 떨어져 있는 석상의 사자와 몸통을 가리켰다. This is not something a random person from our world can do. Is she really able to control these things? 아니 재건의 손에 개입이 있으면 가능하지 않을까? No, she can't. 아니 어째 재건의 손 소속이라며 그 연관이 돼 있다며 그럼 아마 D라면서 이제 그거 한 거 아닐까? 협동이라 해야 되나? But she has a solution. A solution even I'm not aware of. Theoretically, our skills can only create illusions and nothing more. 뭐 증폭제 맞았나 보지 마도학 증폭제. But if the man is really offered to help her, even though I don't want to think this way, she may be able to do that. 근데 문제는 재건이 도와줄 이점이 뭐야? 그걸 모르겠네. Oh, I forgot the menace part. Alright, all I know is, if this letter is really an invitation from her, I guess this won't be a delightful trip for me. I've heard about that incident in her family, and I don't think her ultimate purpose is just to gather us here. 그녀는 몸을 돌리고는 정중한 자세로 마티다를 마주했다. Thank goodness I met you here, young lady. Can't believe I ran into a Foundation investigate. Don't mind the title. Every member of the Foundation is obliged to contribute to the cause of peace, let alone an arcanist as extraordinary as I am. That's great. माँ सरस्वती का वरदान है. 사라스파티는 누구야? Yeah, exactly. How fortunate the Foundation has been to have such an excellent subordinate like I am. I hereby apply for assistance to the Foundation as an astronomy professor and an arcanist. 어이씨 왜 이렇게 띨빵해 보이지? Yes, Miss Calabauna? Rather than find Kumar and the Manis, we have something more important to do now. 그게 뭐죠? Something more important? We need the Foundation's assistance to evacuate the villagers and tourists in Moorpunk village as soon as possible, because that near-Earth asteroid... No, it's not an asteroid. That celestial body we study, not able to be observed by human technology, is approaching this village at a dangerous speed. It reaches level 5 on Torino scale and 0.01 on Palermo scale. What? In brief, the meteor shower that is occurring during Deepa festival will become a disaster of meteoroids. I tried to ask organizations in the surrounding areas for help, but this village is out of Chandigarh's jurisdiction. 아니 이거는 기차로 마을에서 도망칠 게 아니라 해외로 도피해야 되는 거 아니야? 비행기로? 아니 이 규모가 얼마나 클지도 예측이 안 되는데 그냥 말 하나만 이거 기차 타고 피하면 되는겨? Besides,
The villagers refuse to accept help from any social organizations related to humans. The good news is, there are still days before the Deepa festival starts. We still have time to evacuate the people. Meanwhile, I will do whatever I can to find Kumar and stop her, no matter what her next step is. If the Foundation offers its assistance, I will provide any support when needed. 무슨 지원? So this is her real? 당신이 할 수 있는 모든 지원이 뭐가 있죠? Yes, in this case, what happened in the caves was probably nothing more than an experiment. I'm not sure why she's doing this, but I won't allow such an abuse of our hard work. It is our work after all. That's why I must stop the star from falling. 야 후지토라 불러라. 착력으로 밀어내. 탁대리. Did you guys hear anything? 야 얘가 이제 입소문 다 퍼뜨리겠네. 날렵하게 벽에 나온 외선의 그림자 길에 따라 반대 방향으로 다급히 달려갔다. ये अब तक की खराब सबसे खराब परी कथा है. यहाँ कोई खजाना नहीं है और अब तो यहाँ चट्टानें भी नीचे गिर रही हैं. मुझे वापस जाना है. 딱 이런 거 특 이제 꼬맹이 말이라고 아무도 안 믿어. 꼬맹이 헛소리 듣고 왔다고 다 개무시야. 그래서 아무도 안 도망치. और सभी को चेतावनी देनी है. 안젤라는 지리를 잘하는데 몇 번 모퉁이를 들더니 어느 허름한 마당으로 넘어들어. भागो अर्जुन, इन सबको ले जाओ. और मैं थक गई हूँ. Conjurer? 어? 누구세요? 이쁜이 씨? Miss Sharja, why? How you find this place? 아니 당신이 사르지야? 씨, 이거 무조건 구해야겠는데? Of course I can find it. It's your secret base, right? 걱정 마세요 이쁜이. 제가 당신을 꼭 구해드리리라. 그녀가 손에 뻗어 드물게 긴장한 표정의 소녀를 앞으로 끌어당긴다. A secret base in others' house without the owner's permission? Well. Wow. No, Miss Sharja. It's not time to judge me. Something huge just happened. Sorry, sweet jalebi. Your tricks never worked on me. 야 말 안 들으면 너는 진짜 큰일 난다니까. 젊은 여성의 말썽꾸러기 한쪽 귀를 잡았다. Got a jar to steal, broke into an old house? 뭐 Let me 지갑 check 훔쳤어? that. 씨. I knew it! Whose wallet is this? Did you forget what I've taught you? 야 그새 도망치면서 또 누구 지갑을 세렸어? Yes, I do all these. I'm sorry, Miss Sharja, but let me down. It's too late if we don't leave now. The village is going to destroy. 그래 지금 안 도망치면 너네 다 죽는다고. What are you babbling about this time? It's real, not lie. I even ran all the way back from the shrine like idiot and leave tuk-tuk I borrowed from Uncle Sirha there. You went to the shrine and ate the offerings again? 아니 그것도 어떻게 Young 하셨어요? miss? 얘가 뭐 얘기했어? 아니 신전에서 달려왔다고만 얘기했는데 어떻게 알았어? 음식을 훔쳐먹은 걸? I'm really sorry, but you must believe me this time. Where are 너 the 시만을 others? 가지고 있니? Where they go? We must tell them now. They must take train and leave this place today. They went to the street for business. What on earth is happening? Listen to me. 잠시 멈춘 간지라가 손으로 허공에 큰 원을 그렸다. I'm catched by a stone hand in the shrine's cave, and I see the treasure hunters. I hear what they say.
They say a big stone called meteorite will fall and smash the village when Deepa festival start. Honey, I told you, 아이고야. they're just fairy tales. 아 우리 이쁜이 씨 바람 피네. No, it's true. Those statues actually move. 낡은 집안에서 초조하게 빙글빙글 돕느라 간절하는 밖에서 발소리가 점점 가까워지는 것도 눈치채지 못했다. 샤먼? Broken, but that's okay. I know the place well. Though Kumar hasn't come here very often in the past years. It's a good place to start with. 응? 아 얼굴만 봐도 웃기네. 낡은 찌 입구를 사이에 두고 두 무리의 사람들이 서로 멀뚱히 얼굴만 바라봤다. 그 순간 침묵 속에서 마테다의 시선이 사르지아의 손에 있는 지갑으로 향했다. 어? 또 네 지갑이야 설마? Hey, that's in your hand. Is that my wallet? 야 씨, 그 동굴 안에 들어갈 때 그새 세볐구나. 헤어질 때. 새끼. 나도 씨 도망쳐서 남의 지갑 세빈 줄 알았네. 씨. 집요한데? To be continued. 아씨 웃기다. 제2역할 보리수. 과거의 시간은 익숙한 무거움과 함께 빗절로 이어진 어깨를 짓누르고 있다. 낡은 집. 허름한 온도박은 안에 자리한 사람들로 다 비좁아 보였다. 5사람이 유일하게 테이블이라고 부를 만한 가구 옆에 둘러앉아 있었는데 머리 위로 당장이라도 뜬금없이 참새가 날아갈 듯 어색한 분위기가 감돌았다. Thank you so much for your understanding, Mr. Sharma and Miss Bhuwanish. Ah, please, madam. You have my admiration for voluntarily taking care of these kids. Besides, technically speaking, this room doesn't belong to me anymore. 응? 원래 네 거였어? But to my sister Kumar. I wish I could leave the house to you for future use. 아, 네 거였는데 누나 걸로 명의가 이전이 됐는데 이제 그거를 이제 우리 이쁜이 씨하고 이쁜이 씨가 이제 보육원처럼 운영하고 있는 거구나. 무단 그거 해가지고 무단집거에서 갈기모래가 옆에 있는 깔라보네에게 손짓했다. But you heard what the lady said. I don't even know if the house will survive the meteor. 뭐야, 대사 이렇게 많은데 이게 끝이야? 지금 농담할 타이밍은 아니었다. 침묵이 흐르는 가운데 모두 약속이라도 한 듯 앞으로 닥쳐 위기를 떠올리고 있었다. 의자가 넉넉한 곳은 아니고 몇 명은 먼지가 쌓인 바닥에 앉을 수밖에 없었다. 남자는 마술이라도 부린다 여행 가방에서 흙으로 만든 컵을 몇 개 꺼냈다. 설마 도자기겠지? 진짜 흙으로만 만든 컵은 아니겠지? 도자기를 불로 구웠겠지? This is the latest batch of Darjeeling tea. 막 Some 물 locals gave it to me when I went across their village. 된거 아니겠지? Careful. It's hot. 남자는 손을 내밀어 컵 온도를 확인한 후 천천히 하나씩 컵을 앞으로 밀었다. 그 순간 마틸다가 간지러이 컵을 낚아채다 불같이 화를 냈다. You two are in on it together? You've been lying to me all this time? Hey, quiet before Mr. Jha. You don't lose anything, my lady. Please forgive me, will you? Now pass me cookies. I need to fill my belly and get to work. My apologies, Miss Sharcha. I know this is totally out of the blue. 아이 개 뻔뻔하네. 아 성격 너무 마음에 드는데? 갈라보나가 다시 그 서류 뭉치를 꺼냈다. 사람들을 설득하기 위해 만반의 준비를 한 게 분명했다. And the details are yet to be verified. But our valuable time is running out. The last thing we should do is keep on waiting. 어? 아니
흠이 왜 함이야? 아 이거 고민하는 의미의 그 흠 아니야? 왜 함이라 해? 뭐 하품 아니야? 씨 어이없네. 그녀의 시선이 복잡한 데이터 신분증으로 향했다. Kala Bauna. 그녀가 갑자기 미소 지은 말했다. 왜 아는 사이야? My, I think I know this name. I've read the paper co-authored by you and Professor Himani. 희만이 누구야? Huh? You've read my paper? Yeah, I'm studying in a public university in Chandigarh. I get to learn a lot of new stuff there. I had a whim to study astronomy before, and I remember reading it in a periodical. 젊은 여성은 서류에 적힌 데이터를 손짓했다. Yes, I'm sure. It's the same name. This part and this part. I've read them in your paper, but this one on the side, I don't know anything like it. It's okay. That one involves the knowledge of Arcanum. 갈라보나는 몸에 긴장을 풀었다. Anyway, this is good news. No, great news. So what are you doing in Moorpark? Oh, I take care of the kids here in my spare time. Most of them are humans, but there are arcanists too. I see. So, what are you going to do now? 샤르지의 목소리에서 당혹스러움과 함께 걱정이 묻어났다. I know the top priority is to evacuate the villages. But we don't have much time, since the Deepa festival will start in less than 4 days. 아니 근데 Besides, things are 피해 complicated in this village. 아이씨 아니 근데 이 문제가 피해 범위가 얼마치도 모르는데 얼마나 갈지도 기차 타고 무작정 마을만 떠나라고 하면 끝이 아니잖아. 일단 피해 범위부터 계산하고서 해야 되는 거 아니야? 아니 비행기 진짜 비행기에 태워가지고서 비행기 앞에 태우고 해외로 도피시든가. 그냥 딱 마을 커트라인까지만 나갔는데 이제 거기도 피해 범위 내에서 월세 몰세당 똑같은 거잖아. 그녀는 난 천일이 떠오른 듯 미간을 찌푸렸다. Most of them, including me, had moved to Chandigarh, 찬디거는 또 어디야? and the rest of them. I've heard about that on the way here. Most villagers are reluctant to leave no matter what I say. I tried by starting with those young arcanists, but shame it didn't work at all. 원래 사람은 직접 내 눈앞에 뭐가 닥쳐야지 뭘 깨닫지 말로만 하면은 잘 안 믿어. 그건 어쩔 수 없어. The silver lining is, we have the helping hand of Miss Bolanish. She will try to make contact with the Foundation as soon as possible. But we still need to evacuate. We know almost nothing about Kumar's plan now. Not to mention her whereabouts or purpose. 어색함은 많이 가시지만 분위기는 여전히 무겁기만 했다. 아니 무슨 대사가 끊긴 것 같아가지고 냅두면은 아니 끊긴 것 같아서 넘기면은 대사가 더 있고 대사 더 있을 것 같아서 냅두면은 대사가 끊겨있네. Relax. For now, we have two solutions to the problem. 뭔 소리야? We know almost nothing about Kumar's plan now. Not to mention her whereabouts 알고 or 넘기는 거야. 트름 소린가? Relax. For now, we have two solutions to the problem. 두 가지의 선택지. 달걀머리가 손바닥 위로 한 채 두 손을 들어 올렸다. First, let's find my clever evil sister so that our astronomer friend can figure out a way to stop the meteor. Or spread the word and tell everyone to take the earliest train and leave the impact area.
아니 누나를 찾는데 누나가 그 별을 막아낼 방법을 찾아낼까? 과연? 딱 봐도 얘가 범인 같은데? 내 예상으로는 가족한테도 버림받고 사회에서도 버림받으니까 아 인생이 좀 못 갔네 하면서 운석 떨궈서 그냥 다 같이 동기어제 달래인 것 같은데? It's hard to be optimistic given the situation. 그런 놈을 But 과연 at 막을까? least there is something we can do to reduce the damage. But if we continue to sit around waiting, the situation will only worsen. Come, let's think. 잡초가 무성한 집바 마틸다는 탁 트인 곳에 자리 잡고 섰다. 그리고는 조심스럽게 주머니에서 은색 전자기기를 꺼냈다. 이곳 질이 익숙한 샤르지와 간지라는 말싸움들을 대피시키기 위해서 놀러 떠났고 나머지 두 사람은 군말의 단서를 찾기 위해 먼지가 불풀 날리도록 낡은 집안을 뒤지고 있었다. 한편 소녀는 마당에 숨어 자신의 재단 조사원 직무를 수행하는 중이었다. Génial! Il est finalement utile! 이게 뭐야? SPF1? SPF-1 portable contact device activated. Welcome. 아 이게 재단과 연락하는 장치야? Arcane 게임기가 skill 생겼네. verification activated. Please make sure you are not equipped with any wands. Read out the random incantation displayed on the screen clearly. Make sure your tone remains stable. Fuego! Burn! Breaker Bro. Verification success. Registered user Matilda Buanish. Access level D. 아니 천재 마도학자 부안에게 등급이 D밖에 안 된다고? No abnormal arcane skill fluctuation detected in the area so far. Level D access only supports quick report. 아니? Accès insuffisant. La description dit... Donc seul un enquêteur peut demander un renfort via ce système. Alors, à quoi ça sert de le transporter partout? Je pensais que ce serait utile pour les urgences. Non, cela signifie-t-il que je vais rater l'occasion d'étudier l'énergie céleste en plus de gâcher ma chance de capturer le Manus? La réception est terrible ici. Comment est-ce que je vais entrer en contact avec la Fondation? Oh, that doesn't sound like any progress with her. 아니 얘는 청력이 얼마나 좋은 거야? And what I have here is only books. Books and books and books. Nothing else. Calf feeding and management. Is my sister really an astronomer? Was I mistaken about anything? Hey, Matilda, if you like, there should be the last two pieces of Clara J on the table. Remember to have them with tea, or it's going to hurt your throat and ruin your beautiful voice. 응? 뷰티풀 보이스가 여기 어디 있어? Kanjira was ecstatic about those cookies. She even took 3 pieces with her when she left. I hope that kind human girl will get to the train station safely with those kids. 아 이거 번역이 조금 이상한 것 같은데? Now, let's take a look at you. What are you doing? Is this the stone Kumar left to you? 깔라바나가 암색의 겉면을 조심스럽게 벗기자 작은 신상이 서서히 그 모습을 드러냈다. Vishnu? 응? 비시노? Brahma creates, Shiva exterminates, and Vishnu safeguards the balance of the world, lying on the ocean of stars. According to the materials, well, maybe I should explain it with mythologies for non-researchers. They mentioned 3 idols, but Vishnu's is the only one left, so she must have taken the other 2.
Perhaps it's proof that Kumar abandoned the path of maintaining the balance in the first place. 뭐야, 창조와 파괴를 가지고 갔다라는 거는 운석으로 마을을 파괴하고 새로운 신세계를 창조해서 그 나라의 신이 되는 건가? 씨. 그 일본 그 약간 그거 같네. 이 신세계의 신이 되겠어 하는 약간 그런 거 많더만. 뭐만 하면 신이 되겠대. 얘도 그런 류인가? 이제 배척한 우리 가족들 그리고 거기 살고 있는 나라 이제 나를 이제 대학원 이제 그걸 전부 없애버리겠다 운석으로 그걸 깔끔히 쓸어버리고 이제 새로 창조하는 거지 새로운 마을을. 근데 거기에 지배자가 되는 거지. 중2병인데? That mural there. She said the mythology on it has been passed down in her family. 동기 여진인 줄 알았는데 그런가 보네. 이제 죽이고 새로운 거 창조하나 보네. 싹 없앤 다음에. That's true. I've recited that story at least 20 times. But the part on the mural, to be honest, it feels so out of place to me. It was more like foisted into those well-known myths. Like, a pair of ox horns on a horse's head. 갈라보나가 미소를 지으며 고개를 젓다. An unusual metaphor. But actually, it plays a significant part in connecting all the mythologies we know. These mythologies are the primary material of our research. We've been trying to prove human science with basic arcanum theory. In fact, there is a connection between them, and they can support each other. 그녀는 한숨을 내쉬었다. If arcanists and humans could get along, I suppose the world would have developed faster than it does now. 상대의 당혹스러운 눈빛을 느낀 걸까? 그녀는 말하려던 내용은 더 중요한 듯했다. It's not easy to explain it through, but in short, there is another universe in the shape of an egg affecting reality. We call it the meditator's realm. Just like our daily dreams, you can enter it once you fall asleep. But that's not how we do it. We connect part of our gnosis with the realm through a special kind of meditation. 아니 뭐 다중우주론 얘기하는 거야? 이거 뭐야? It's not as easy as it sounds. One needs to either master the meditation skills like we do, or use a special medium as an anchor. 그녀는 손을 들어 손바닥에 있는 비누스 신선을 가리켰다. Some mythologies are the original translation of the realm, an existence that cannot be observed through the methods in this world, can be located as long as it is included in mythology. That's how we located that star. 뭐라는 거야, 씨. 졸려, 씨. Sadly, if we can't prove its existence with data recorded by human technology, our discovery is useless. 보라씨 세 줄 요약 안 되나요? 저 이러다 잠들어요. I'm surprised. For all this time, she has never given up on studying the old arcanum tale of our family. You can even say she's fanatic about it. It's just... 갈라브라가 미간을 찌푸렸다. Indeed, we can do a lot of supernatural things in the realm. If your mind is calm or your anchor is strong enough, you can even do whatever you want. But it's limited inside there. Remember I said it's like our daily dreams? Just think of it as a controllable one. Everything in the realm is created based on reality. In other words, it's nothing but a mirror, and the images in a mirror can never affect reality. It's impossible to bring anything into the realm, not to mention taking anything out. But the statues in the cave actually exist in this world. They are tangible.
That means she's gone much further than I do. She mastered a method I'm not aware of. What bewilders me is her arcane skill. How did she do that if not for the Manus's help? 그럼 재건이 손은 뭐 도운 거겠지. 왜 자꾸 도운 게 아니라면이라 추측을 하는 거야? Oh, come on. She also knows that cave a lot better than I do, right? 한쪽으로 걸어간 남자는 손에 잡힌 대로 직점이 제일 위에 있는 지하 생존 수칙을 펼쳤다. We never hung out much. How long did she stay in the village on her last visit? A month maybe? Or 2 weeks? I'm not sure. I even crushed her glasses by accidentally sitting on them. Those are the same glasses you have on your belt. 아니 한 번 보고 안 만났다 해가지고 약간 스쳐 지나듯이 딱 한 번 만나고 만 줄 알았는데 오래 만났네. 한 보름에서 한 달 정도만 계속 같이 있었다는 거 아니야? At that time, I thought she was a distant relative I don't know of. After all, it's rare to meet someone so clever and open-minded in this village. I even lent this room to her. This was my secret basement, you know. But only after we parted did my father tell me that she's my sister, the daughter they sent away for lack of arcanum talent. I do remember those days roughly. Back then, I couldn't find her in the institution. I was all alone for a long time. What happened to her has inevitably affected me. I grew more and more rebellious against the family rules. 그래서 It's 떠올리는 like a 거라는 story 거야? full of cliches. Giving up the training, refusing to listen to my father, skipping all the practice I could possibly avoid. I didn't want to be the... Of course, at the end of the story, I paid my price for breaking away. 그 대가가 설마 팔? 걔가 직장에 남기던 손에 멈추고 도벽하게 만들어진 그 팔을 진짠가 본데? But I think for her, it is even harder to 아니 break free. 대가가 팔한 적이야? 씨. 그는 책에서 종이 조각을 집어들었다. 여기 뒤에 있는 사람들은 실사 같은데? I guess her plan is to invite me over to this dump full of bad memories. And swoosh, boom, smash all the annoyances with a star. 나도 그렇게 추측했는데 나랑 똑같네 샤머나. That's a solemn ending. Pity the ones she hates are all gone now. 갈라버는 그에게서 사진을 건네받았다. But how come you're invited too? Did you upset her as well? That's a good point. Hatred could be the most likely reason. 왜? 넌 뭐 했는데? Actually, we didn't get along well after we left the university. 아니 또 뭔 일인데? 갈라버는 사진 속의 소녀를 손끝으로 툭 건드렸다. Ever since our identities as arcanists were exposed, we couldn't stay in the institution anymore. That's also the beginning of our disagreement. I always thought that on the way to proving myself, ourselves, we were each other's only friend and best partner. How could I finish my study in campus full of humans without her? 손바닥에 놓인 작은 신상이 있어 서늘한 감촉이 느껴졌다. But then my mind was changed. 그녀의 목소리가 낮아졌다. I wouldn't have connected Kumar with the Manus Vindicte if Hermione's words were all I heard. 아니 둘 사이에 무슨 일이 있었냐 물어보니까 왜 이렇게 길어 서론이. 본론을 말하라고. But I know that was not the first time they made contact. You mean... Yes. I don't know the reason, but the Manus has contacted her long ago. She gave them the cold shoulder at the time. But I knew
something inside her had changed. 아니 이미 옛날부터 계속 연락을 하고 만나고 나서 거절했다지만 상태가 변했다면은 최근에 손이랑 뭐가 됐으니 커넥트가 됐으니까는 저거 쿠마르는 마도 개못 써가지고 이런 거 못할 텐데라는 가설이 안 나오지 당연히 도왔겠지. 근데 넌 왜 계속 쿠마르가 재건의 손과 연락하지? 이제 뭔가 커넥팅이 없었으면 안 됐을 텐데 이 얘기를 왜 하고 있는 거야? 딱 보면 된 거잖아. 그러면 왜 자꾸 아닐 거란 추측을 해? 개짜증나네 생각하니까. Soon after that, she left me, taking all the 넌 했어? materials with her. I know the only thing I can do to meet her again is keep walking on the way to study that celestial body. That will lead. As I said, we could frequently feel the existence of each other from the changes of the celestial body. But she could always find more information than I do, because the traces left by Arcanum are more obvious than those left by science. This connection between us conveyed my belief to her that one day we would meet again as colleagues. I just didn't expect that this would be the final outcome of my observation, or that we would end up on the opposite sides. 짜증나네. 미친. 이거 번역 누가 있어? 왜 고민하는 왜 함이라고 해? 분위기 깨지네. Can there be any lamer stories to tell than these two? For now, we can't find more clues in our house. Maybe we should go to the shrine again? How much do you remember the myth of your family? As I just said, that was the primary material of our study. 번역업체 누군지 개짜증나네 진짜. Genius you are, Matilda! 왜 그래? Running and jumping around with hot tea. I sure know the fun within. But at my age, with the benefit of hindsight, I have to tell you to be careful. You might get burned by the tea. No, it's the spice! The spice in the tea! 어? 그게 뭔 소리니? More spice to it? I do have a dozen kinds of different spices with me. Looks like you are very used to them in tea. Exactly! These spices! 뭔 소리냐고. 금발소녀가 의기양양하게 가슴을 딱 치면 말했다. Now it's time for Matilda to show you her best shot! 이제 마티다 활약해? 이거 너무 기대되는걸? The orb. Cumin. Oh, you also have clove blossom here. Fantastic. 와 이거 스토리 길다. 나 여기서 끝날 줄 알았는데. 갈라보나가 투명한 분홍색 수정을 집었다. The crystal divination. I've spent too much time in the human world to remember the convenience of Arcanum. If I can foresee any sign about Kumar, our problem will be ended. 아니 근데 향신료랑 점치는 거랑 무슨 연관이 있는 거야? 나만 이해를 못하나? 그 향신료가 물에 타서 섞이는 거를 이제 수정구에 손 올려서 이제 기억을 더듬는 거랑 비슷하게 보는 건가? With the help of the great Matilda, of course. Okay, take a deep breath. Give me your hands. Rest them on top of mine. Yes, like that. 맞는 것 같은데 이제 그러니까 이제 그 쿠마르와 관련된 애들 손을 올려놓고 이제 저마다의 기억을 들여다보는 거지. 그거를 이제 향신료를 비유해서 우리랑 섞였을 때 그 맛의 변화는 이 서로 뒤섞여가지고서 새로운 맛을 만들어내는 그런 것 마냥 이제 서로의 기억을 합쳐가지고 이제 추측을 하는 거지.
얘가 어디 있을 것이다. 아마 그런 의미로 향신료를 하면서 퍼져 뜬 건가? Now, think of Kumar in your head. 눈을 감는데. 부러진 안경? Odd. 얘는 여기잖아. 안경과요? What is this? Is that the train station? 수정구 속의 안개가 줄기는커녕 점점 늘어난다더니 넘실거리는 검은 덩어리가 되었. 응? 오? 이거 그거잖아. 아르카나 나왔어. 재건의 손? 이거 그건데? 이 장에서 나왔던 그거잖아. 그 사람 머리통에다 씌우면은 괴물 되는 거. There are. 마틸다 갑자기 눈에 불을 떴다. The manners already reached Moorpark? 아니? 헉헉스. To be continued. 이럴 수가.